Bonjour à tous, soyez le bienvenu à Learn French with Keziah. Bonne année à tous. I believe you know what bonne année means. Oh, happy new year. Today let's look at seasons in French. Les saisons. Les saisons. I believe you know your seasons in some European countries and African countries. Let's look at Nigeria when it comes to African countries. Les saisons dans certains pays de l'Europe. Seasons in some European countries. S'il vous plaît, répétez après moi. Vous êtes prêts? Allons-y. 1. Le printemps. Le printemps. That is spring. And this is where we have the flowers blooming as a result of the rainfall. And take note, each season lasts for 3 months. So for spring, which is le printemps, we have mars à mai. Mars à mai. If you can't remember your month of the year, les mois de l'année, kindly check the link below. Do, nous avons l'été. L'été. That is summer. And this is where we have it dry. It's always sunny. That is for the month of juin à août. Juin à août. 3. Nous avons l'automne. L'automne, autumn. This is where we have the leaves falling, and during the season, it is always windy. That is for the month of September à November. Then we have the last one, which is l'hiver. L'hiver. L'hiver is what? Winter. Yes, l'hiver is winter. Décembre à février. Décembre à février. During the season, it is always snowy and then freezing. Can we take it again? Okay, so we have le printemps, l'été, merci. L'automne, oui. L'hiver, merci beaucoup. Now let's look at seasons in African countries. No, not just African countries. In Nigeria, oui, merci beaucoup. We want to look at seasons in Nigeria. Les saisons au Nigeria. Les saisons au Nigeria. Il y a 2 saisons au Nigeria. There are 2 seasons in Nigeria. 1. La saison des pluies. La saison des pluies. That is the wet season. Ça c'est avril à octobre. Avril à octobre. During the season, it is always rainy. We all know that, and cold. Now, though, il y a la saison sèche. La saison sèche, which is the dry season. It is always sunny. Et ça, c'est novembre à mars. Novembre à mars. On le répète. Oui? La saison des pluies. Merci. Et la saison sèche. Oui, bravo, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Now it's question time. A month is going to be displayed on the screen. Kindly come up with the season in the European countries that falls under this month. Oui, vous êtes prêts? Oui, allons-y. Mars, c'est quelle saison? Oui, ça c'est le printemps. Oui, merci beaucoup. Et ça c'est l'hiver. Merci, l'hiver. Et ça là? Oui, ça c'est l'automne. Merci beaucoup. So here comes a song that will help you remember your seasons in European countries. In some European countries. Oui, merci beaucoup. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Oui. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps sont les saisons du pays de l'Europe. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps sont les saisons du pays de l'Europe. Merci beaucoup. We've come to the end of the class. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.
Ah, thank you. Take note each season, and take and take note each season. Remember your talk. Okay, so if you can't remember your, this is where we have the trees. This is where we have the leaves falling, and et ça c'est November. I remember the question now. Stop it. Le temps. Merci beaucoup. We've come to the end of the class. No, not yet. I will be. Okay, merci beaucoup. Can I take a song? Okay, Minister Keziah. Okay, so here comes a song that that's not part of it. I will cut that now. Stop.